it's me again, Jocelle, and thank you for coming back to my channel. But first, let's do a recap. Cosmetics. For today's vlog, we're going to review Cica Soothing Kit. Few weeks ago, they sent me the soothing care line through a Yes Style influencer I've just selected, and they sent me this box last month. I have a sensitive skin, or in medical history, I have a skin asthma or dermatitis. I would like to show you one of the BTS collaboration skincare line. This one, the VTcosmetics. The skincare set's main ingredients is Cica. It's popular ingredient for Korean products, and in this video, I talk about where Cica from, and more interesting are its benefits. Cica Mild Foam Cleanser Travel Kit. Ano lang siya, nakasachet lang siya guys. So ayan. Mabango yung amoy niya. Ayan, tamang-tama. Marami akong allergy 2 weeks ago. Or lagi naman ako may allergy, mga red. Ayan, gagamitin din natin ang kanilang mild toner pad. So meron siyang parang picker or parang chane para sa kanilang hygienic purpose. Kus lang tayo guys. Meron ako malaking pimple that time 2 weeks ago or 3 weeks ago. Gagamitin din natin ng kanilang toner. Ayan, mabango rin yung toner nila at malamig sa face. So yan, gagamitin natin ng kanilang Cica cream. Ayan, pang soothe ng tired skin or mga redness and allergies. Ayan guys, so ulitin lang natin yung procedure ng day 1 sa day 2. Same, first, gamit muna tayo ng mild foam cleanser, and then yung toner pad, and then yung isang soothing toner, and yung kanilang soothing cream. Diba? Ang daming arte. Yan, gusto ko talaga mga babae, madaming pinapahid, mga cheche-boreche tuwing gabi. Excuse for my bilog face. Ayan. Pero in fairness sa kanya, effective siya kasi nawala yung mga red ko, tsaka nawala rin yung pimples.
that time may malaking pimples ako. Ayan, day 3 na. Same procedure. Ayan, hilamos. Toner again. Mga orasyon sa gabi. Syempre, mga babae, skincare. Lalo na ngayon, naka-face mask tayo. Ayan, toner. Diba? Ang taba ng pisngi ko. Ayan. Kitang-kita pa din yung malaki kong pimples. Natin ang procedure on day 4. Ayan, wash ng face para matanggal ang mga dirt. Ayan, panta-panta ng pisngi ko. Tsaka madami akong mga allergies talaga kasi meron akong skin asthma, guys. Ayan, lagi ako may mga red sa noo. Kasi nga dahil sa aking skin asthma. And sa makto naman, meron ako malaking pimple that time. So titignan natin kung mawawala siya agad sa ating ginagamit na Cica soothing cream. And dito na tayo sa day 5, guys. Same procedure. Yan, mild foam cleanser. Yan, hilamos lang ng hilamos, girl. Yan, toner. Tanggalin ang mga dirt sa mukha. In fairness, freshness ang amoy ng toner nila. Yan. Lagyan ulit ako ng isa pa nilang soothing toner. So, ayan. Medyo umimpis na yung pimple ko niyan that time. So, ayan, gagamitin natin ulit ang kanilang Cica cream. Yan, nataba ng mukha ko. Pero, ganyan talaga tayo. Love yourself. Skincare is skincare. So, ayan guys. Inulit-ulit ko lang siya na about 2 weeks. So, thank you, Cica Skincare. And yes, influencer. At eto na ang resulta. After 2 weeks of using Cica Hyalon. Tada! Ayan. Kitang-kita naman ang Korean glass skin. Ayan, yung solid glass skin result. Wow! Nawala ang pimples ko. Pimple marks nawala. Ayan. Uy, glass skin. Siyempre, cuties Koreana. Gusto natin yan. Thank you so much for watching, guys. Yan, mag-PM lang kayo or mag-comment sa baba kung ano yung items na gusto nyong i-try. I will send you the link. And I will give 4 stars for the Cica sleeping mask. Sobrang effective niya. And I will give 5 stars for the Cica mild toner pad. Sobrang ganda niya din. Nakakatanggal talaga ng dirt, guys. And this I will give 3 stars for the bubble sparkling booster kasi hindi siya natin masyadong nagamit. And I will give 4 stars for the Cica cream. Ayan, maganda rin siya pero hindi siya, matagal siya bago umepekto. I will give 5 stars for the Cica soothing toner. Ayan, maganda rin siya, guys. So, overall, I will give 4 stars, guys. Thank you so much, VTcosmetics, and thank you for watching. And let's support always our BTS, Purple Heart. Thank you so much, and see you on my next vlog, guys. God bless and keep safe. If you are interested to try this product, I will put all the VTcosmetics products that I've mentioned from this vlog, and also you may visit their online store. I will put all the links down below on my description box. Thank you so much and God bless. Do like and share.